There are two kinds of people. The ones who are just part of history, and the ones who create history. There was born a girl as the youngest of the two in an ordinary middle-class family in the South Indian city of Chennai. This story is about Beno Zephine, the one who had no sight yet had a noble vision. Daughter of God and hidden treasure is the meaning of her Hebrew name. யார் வந்து கேட்டாலும் கண்ணு நல்லாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மற்றவங்க யாருக்கும் எந்த குழந்தைங்க இருக்காது அது மாதிரி அந்த மாதிரி பார்வை அது கண்ணு. ஒரு 7 மாதம் கழிச்சுட்டு தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலும் கொண்டு போயிருந்தேன். அந்த கண்ணு பின்னாடி அந்த ரெட்டினா பொசிஷன் வந்து ஹாலோவாக இருக்குது. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறப்போ 4th மந்த்லேருந்து 6th மந்த்துக்குள்ளே அந்த ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த சமயத்தில் அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியாத போனதுனால நான் கொஞ்சம் ஹெவி மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இந்த க்ரோத் ஆகாத காரணமே அதான் சொல்கிறாங்க. ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது. என்னடா நம்ம குழந்தைக்கு இது மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து நாங்கள் ஒரே ஒரு மனநிலை தான் இருந்தோம். கடவுளுக்கு கொடுத்தாரு, அது எதுக்காக கொடுத்தாருன்னு தெரியல. ஆனால் ஒரு நோக்கம் உண்டு கடவுளுக்கு. பிறந்த உடனே நான் அவ தடுக்கி விழுறப்போ நான் எப்படி வளர்ப்பேன்னு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டு அவ படிக்கிறப்போ எல்லாம் அவளை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக படித்தா. She was 4 when she started her lower kindergarten at Little Flower Convent School in Chennai. As a young person, she was very curious, very eager to explore new things. She learned computer science in our school. நான் பெனோக்கு மேத்ஸ் டீச்சராக இருந்தேன். நல்லா அவள் தான் கிளாஸில் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ரொம்ப நல்ல மேத்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பெனோக்கு. The child who is coming to our school, they must gain self-confidence and self-reliability to manage themselves and cope with the mainstream of the society. எல்கேஜி படிக்கிறப்ப வந்து பெனோ வந்து ஒரு காம்படிஷன் தான். எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் நல்லா படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கணும் அப்படி தான் ஒரு எய்ம் பண்ணி வந்ததுதான். சரி, நான் 8th 9th 10th கல்ச்சர் ப்ரோக்ராம்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நிற்பா. She was nominated to attend the Global Young Leaders Conference in Washington, D.C. and New York in 2008, just after her 12th grade. This opportunity meant that Beno was certainly cut out for something big. குளோபல் யங் லீடர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து அட்டம் பண்ணுறப்போ கிட்டத்தட்ட 405 பேர் வந்தாங்க பசங்க. அதெல்லாம் நார்மல் பசங்க. பெனோ வண்டி தான் ஷி வாஸ் பிளைண்டு. அந்த பசங்களோட பெனோ தான் கேள்வி கேட்குறது செய்கிறது, அந்த கெஸ்ட்டு யார் வந்தாலும் கேள்வி கேட்குறது, எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் வந்து ரொம்ப நல்லா இது பண்ணுவான். She radiated that kind of, I think, naturalness and honesty that gave her a lot of support from her classmates. I could see them rallying around her. Whenever she said something, they would support it. So she had that quality. I would say in some ways that is a leadership quality, being able to surround yourself with people who will support your ideas and your ideals. She was very, very self-confident. And again, clear-sightedness, that I think is very important for a leader. Knowing about herself, knowing about where she wants to go, and knowing also about, I think, the choice of career that she has made. That also tells us a lot about her social responsibility, how she cares for people around her. And that, again, I think is very important for a leader.
Beno aimed at writing the competitive exams for the civil services when she had just completed her 10th grade. People always told me that you have the ability to lead, you have the ability to stand out wherever you are. I might not have vision, but I have a vision to become a civil servant. This slogan used to be my, words of inspiration and motivation. Becoming a civil servant is like aiming for Everest. To pursue it and succeed, one needs focus, determination, perseverance, and hard work. Union Public Service Commission recruits civil servants. They recruit for 23 services in the name of Civil Services Examination. This is most prestigious service in our country, the most respectable service in our country, in India. The civil services are the permanent executive branch of the Republic of India. Among the 23 other services, IAS, Indian Administrative Service, IFS, Indian Foreign Service, and IPS, Indian Police Service, are the premier services and the backbone of Indian administrative machinery, which provide continuity and neutrality to the running of the country. This is supposed to be the mother of all the exams in India, one of the toughest exams in the world. Around 1 million candidates appear for this competitive exam annually. The success rate is one of the lowest in the world. Only 1 in 1,000 makes it. Though Beno had set her mind on becoming a civil servant, she did not formally begin working towards that goal until 2011. Somewhere towards the end of her undergrad program here, when I was checking with her what she was planning to do, she said she was going in for a postgrad. But then she said she definitely wants to do competitive exams. That's when I realized that she had much bigger plans. Beno Zephine, when she came to our academy to take up the training for the civil service examination, it was so surprise for us, and it was so difficult for us to understand whether it is possible to train or make her to be a successful candidate. ஏன் நம்மளால முடியாதா, நம்ம இதை ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படிலாம்ட்டு ரொம்ப மனசுக்குள்ளே போட்டுட்டு Beno started training and preparations. She appeared for the competitive exams in 2012, a year after she started her formal preparations. ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட் டைம் அட்டம் பண்ணுறப்போ எக்ஸாம் எதுனா போல ஒரு 20 மார்க்ஸில் போயிடுச்சு. One obstacle which I apparently remember now is that perhaps there were no books in Braille and audio and video, the books which I was requiring to prepare for civil services, as very few visually challenged people in India take up civil services. Her parents, they used to spend a lot of time for her revisions and other things and all. அப்புறம் ஆல் இண்டியா ரேடியோ நியூஸஸ் எல்லாம் கேட்பாப்புல, அவங்க அம்மா பேப்பர் ரீடிங் பண்ணுவாப்புல. நான் வந்து அவ ரீட் பண்ண சொல்றதெல்லாம் எத்தனை பேஜ்னாலும் ரீட் பண்ணுவேன். ஏன்னா பசங்க முன்னுக்கு வரணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. My father had played a very great role. He takes me wherever I wanted to go. He gets me books, whatever I wanted to buy. Beno boldly embraced the challenges, for she clearly knew that they were only enhancing her skills. She started working towards her vision with single-minded devotion. Once a person succeeds, he or she will stand at that particular stage and say, yeah, everything is over. But when a person fails, I think he or she will take or invest much more resources in enhancing his or her position. So that is when I thought, okay, this is not what Beno should be doing. Beno rather should write many competitive exams. So I took up many competitive exams. I wrote All India Radio exam. I wrote an exam of State Bank probationary officers. I wrote Staff Selection Commission. I wrote UGC NET.
She cleared every single exam she wrote and had 5 high-profile government jobs at hand. Yet, her vision did not change. If the Lok Sabha accepts any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by both the houses in the modified form. She took the competitive exam for the second time in 2013 and secured the 343rd rank among the 1,122 who made it. When the Beno success was announced in the newspaper, the very next day, almost more than 100 students, they were waiting in the queue to get the admission in Kingmakers IAS Academy. So all credit goes to Beno Zephine. Her hardships did not come to an end with her successfully completing the competitive exams. என்னுள்ளே என்னுள்ளே பல மின்னல் ஏழும் நேரம் எங்கெங்கோ எங்கெங்கோ என் எண்ணம் போகும் தூரம் போஸ்டிங் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் வராது இருந்தது. ஏன்னா பிகாஸ் ஷி வாஸ் விஷுவலி இம்பேர்ட்னால கொஞ்சம் அந்த இது தர முடியாது சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 இன்டர்வியூ நடந்தது டெல்லியில். எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ஒரு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணி நான் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன், எந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு நான் அசைன் பண்ணாலும் நான் போவேனா, அதுக்கப்புறமா வந்து நான் என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்னோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன், இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க. நார்மல் பீப்புளோட பெனோனால என் பொண்ணுனால எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணோம். Beno had a dream, a vision, and now she can boldly say, Today I'm India's first 100% visually challenged Indian Foreign Service officer. She has never seen the light, but she will live on through history and keep shining bright as a beacon of light to all who are trying hard in pursuit of their dreams. After she became IFS officer and she came 2-3 times here and delivered the speech to the students, and many of our students wanted to be an IAS. நாங்கள் பண்ணாத காரியெல்லாம் அவள் பண்ணுறா. இப்போ இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. இது ஒரு குறையாக எங்களுக்கு தெரியல. நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து இது மாதிரி ஊனமாக பிறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, வீட்டில் முடிக்க வச்சிடுறாங்க. வீட்டிலே வந்து லாக் பண்ணிட்டு கூட வெளியே போகிறாங்க. வீட்டிலையே வச்சுக்காம வெளியெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு அவங்க படிப்பு கொடுத்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து படிப்பு நான் கொடுத்துட்டோம்னா அவளே வந்து ஷைன் ஆகிட்டு நாளைக்கு வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாள். Beno Zephine, who has achieved an extraordinary feat. You've done it. You've conquered a peak. We are very proud of you. Go from strength to strength. May you be an inspiration for many others. That in the process, she proved herself better than those of her peers who were not challenged in the manner she was. பெரிய வெற்றி. ஏன்னா இந்தியாவுக்கே ஒரு வந்து நல்ல ஹையஸ்ட் போஸ்ட் என் பொண்ணு கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்கள் எல்லாமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கோம். இந்த சரௌண்டிங்கில் எங்கள் ஏரியா சரௌண்டிங் ஃபுல்லாகவே ஐஏஎஸ் வீடுன்னு சொல்கிறாங்க. I feel extremely honored to sit here amidst all the dignitaries present here.